Erokamano ahinya janeno mar Cityscope TV en geno wani chiwo makare kendo godiechiengi dini yo ma nyangafu machiegni chenro mar Kom Mbaka kama kawuono waikoni mathoth motende kod siasa kod dongruok kama nyong'ong'o wabiro bedo kuom counties ariyo mago mag Murang'a kaachiel kod mano ma Siaya. Mano kaka kawuono ni wadwaro Kom Mbaka kuom counties ariyo mar pacho ka kawang'iyo ahinya counties county mar Murang'a kaachiel kod county no ma Siaya. Nyinga en Joseph Okuman kod nyawadwa Rebecca oyawre chiwo nade? Oyawre anya chiwo maber. Yes. To godiechieng' obedo ni maber? Odiechienga odhi maber, nachake maber kendo ageno nadhi tieke maber. Kamano. To koro janeno mondo owuo kodwa ni onego ti kod lewni mage kaachiel kod yore mage mag tudruok mondo oyudwa nikech onego bed ni owinjo pache achiel kachiel kotenore kod wach mogoye mbaka. Mokwongo warwako janeno e Cityscope TV. Wakone ni kodwa ne oyudwa maber onya yudowa e Facebook page Cityscope TV, YouTube channel Cityscope TV, kata e numbers wa monya oronwa e ote moro machuok men 24510. Warwaki ahinya. Erokamano ahinya Rebecca kuom wach mikelo nono. En janeno nyalo wuoyo kokalo kuom neniwa mabende ni nyong'ong kanyo. Inyiswa ni to pachi chal nade kodure kod weche mag dongruok e county no ma Siaya nikech county ma Siaya nitie oganda ma bende neno achiel kachiel. Penjo en ni to in chakre county government mar Siaya kata sirkal mar Siaya ochako tich, ang'o gamo minyalo siemo ma otimore mosetimore e county no ma Siaya? Ang'o gamo minyalo siemo mosetimore e county no ma Siaya? Ting'eni ma bende nitie wang' jowi kanyo mondo wawinjane duoko kwa kuomi kata wach moa kuomi janeno marwa mar Cityscope TV, kendo wamor ahinya bedo kodi achiel kachiel e chenro mar Kom Mbaka mabende chako sani nyaka ang' omolo seche mabiro sa 6 gi dire. Wadwaro wamiyane kaka chenro ringo e weche mag dongruok ka wang'iyo ni ang'o ma kaunti ma Murang'a timo ma Siaya ok tim mamiyo Murang'a ni malo, ang'o ma Siaya timo mok gi makare mamiyo thirno mag weche mag dongruok timore e county no ma Siaya. Weche kende onego bed ni tiyo go mondo okel gi weche mamiyo thirno bedo e county no ma Siaya. Ng'eni Murang'a county king'iyo kolure kod kaka dongo mare chal in terms of population capacity mar square kilometer dwarom kod Siaya county. Eke gik ma Murang'a timo ma Siaya ok tim. Mane wach mabedo wadwaro mondo wagoye mbaka ahinya kaachiel kod nyawadwa Rebecca weno king'iyo ahinya kaka weche mag sini motenore kod kaka ne chenro mar romo mar kelo kanyakla joketo mwandu manotimre higa mar 2015 Murang'a. Yudo ka Irungu Kanata ma en gavana ma Murang'a county nowacho weche motenore kod sirni mameke mogeto ni mondo otigo mondo omi dongruok nenre e Murang'a. Achiel kuom sirnigo nowacho ni nitie ber mar rombe mag chokruok mag dongruok miluongo ni the conferences. Okoni ni ber mokwongo en yudo ka inyalo wuoyo kod joket mwandu achiel kachiel. Kasto noketo maino nene ni onyiso gi gigo ma ginyalo timo e Murang'a county. Okonogi ni chenro mag dongruok mage ng'iyo ahinya kendo keto ahinya dongruok mar kembe. Ne mane wach modwa nokete maino ahinya. Kasto wach mabende ne owach ahinya nowacho ni e piny Bangladesh nodhier kendo king'iyo gi piny Kenya ne giromo. To piny Bangladesh noduogo bedo momiyo moingo Kenya ok nikech piny Bangladesh ne kia gima timo, ne gikawo maino giketo kuom weche mag dongruok mag kembe. Kasto kaka ne giketo mano omiyo koro piny Bangladesh obedo mamalo moingo Kenya. Koro mano keto mainwa ni dongruok kare en gima nyalo chopo kare mana ka nitie chenro moketi. Kasto Rebecca ibiro bedo kimiyowa ni to ler mar Murang'a ni size mare mar population chal nade, dongo mare mar oganda chal nade ka wang'iyo gi Siaya. Kasto
ere kaka gitiyo kod mwandugi weche gi mag record gi ler ma giketo ang'e ni bro miwa ler motende kod mano kasto gi wach ma bende wacho ni kaunti ma Murang'a nitie kuonde ma giketo ma bet nyalo miyo ji biro to kete mwandugi mano wawacho kasto nowacho wach moro ni nitie ke tiyo kanyakla gi bad migepe moko mag sirikal nikech owacho ni mondo ilos romo kata ilos chenro moro mar dongruok ok inyal time kendi kichomri mana gi pesa kachiel kod gik mwandu ma sirikal chiwo miluongo ni revenue allocation. Owacho ni nyaka oti kanyachiel kod bede migepe mamoko to mane miyudo ka nowacho ni otiyo kod Equity Bank, otiyo kod bede migepe moko kaka Del Monte mondo los romo no mondo koro obed kaka ne en. Ing'e ni jadongo kuma janeno nyalo penjo ni ang'o momiyo wakao Siaya versus Murang'a. To wamedo wang'iyo gini matut ni jowadwa ling'urane. Kwa ng'iyo Siaya size mar Siaya gi mar Murang'a dwaromore. Siaya en 2529.8 kilometers. To Murang'a in 2325.8 kilometers. Haya. Kiduogi population, wanwango ni Siaya nigi about approximately 993,103 mano population approximately. Then Murang'a nigi approximately 1,056,640. Haya. Kwa chakwa dugu ng'iye budget allocation mar national government. Wanwango ni Murang'a noyudo 8.04 billion. Kiduogo Siaya nigi 7.5 billion. Difference is small. Yeah. Kore emomiyo janeno kamoro mora maintie ne wakao ni ling'urane. Ka jomoyudo 8.04 billion nyatiyo gi pesa gi kama. To wan moyudo 7.5 billion. Watiyo go nade? Ileno. Koro kwa duogo kar Murang'a ka mwang'iyo ni Murang'a odhi malo molo Siaya. To wanwango ni there is accountability mar pesa ni. Nikech ki manyo kata kaka gitiyo gi pesa inwango ka gimi breakdown. Giketo there is total revenue kasto gibire equitable share. Magikone ni my revenue marwa kwa riwote en ma county government ma national government omiyowa en ma our own en ma loans and grants mae kama emwallocate ne loans and grant kasto gichagikone ni the previous balance yani iga mokalo mar that financial year we have a balance manodong ma en ma that accountability kiduogo go korwa koni like Siaya you don't get that. Yeah, ma kar Siaya iyudo mana total budget estimate, then recurrent versus development, then own source of revenue. Mondo konwa ni kata nen loans kata nen grant inonge previous manodong mano onge be kiki wuoye. Yeah. Mano nyiside kare kaka chenro mag dongruok ochan e kind counties ariyogi nyiso ni nitie pogruok ahinya kuom neno mbele. Yes. Bende counties waneno mbele ahinya county ma Siaya bende neno mbele. Wawinja ne kanda mar irungo ng'ata kasto waduduro mondo wafuon tiende mondo wapogane ni to be wan gi dongruok koso wan gi dongruok, wan gi dongruok koso wan gi dondruok. Nikech dongruok en siasa, dongruok en paro mikete siasa machopo kod ji kamano okang' madhi nyime. Bebe kanyo nanyalo mana gi kanyo wado lugo bang' winjo kanda mar irungo ng'ata kama ne owacho weche motende kod dongruok mokete maino ma Murang'a County e kinde mane romo mar weche mag dongruok ne obet e gwenge mag Murang'a. Owinjore kaka ne irungo ng'ata oyudo loso.
Bangladesh was poorer than Kenya. But in the year 2008, Bangladesh converged with Kenya and it started becoming richer than Kenya. Now you can see we are in the year 2025, Bangladesh is richer than Kenya. Why? Simple reason. The government of Bangladesh decided to position itself as the country for apparel making. And once they were able to do so, manufacturers who do clothes, they all went and invested there. That's how now in 2008 we converged, and now Bangladesh is a better country than Kenya. We believe if we pivot to manufacturing, Kenya will be richer than Bangladesh. Next slide. And okay, we all know conferences generally have not a very good name because people argue, people just come and talk. But allow me to persuade those who have a view why conferences are important. How else can you attract investors? You can sit down and wait for investors to trickle one by one. That will take ages. But you see, when you bring people together like we have done today, you pass the information faster, in a more aggregated manner, and therefore investors take decisions in a more faster way. So the conference is the idea of bringing the investor faster by bringing them together and disseminating that information in a more faster manner. So we therefore believe this conference is important in selling Murang'a as an investment destination. Next slide. So therefore, what are the objectives of the county? One of this conference. One is to showcase what investment opportunities we have in manufacturing, in health and technology. Two, we hope to attract private capital from local and international entities. Number three, we hope to provide a networking platform for investors and policy makers. And then finally, we want to build long-term partnership that create jobs and accelerate Murang'a County development. Next slide is the expected outcomes is that we will have onboarded local, foreign and diaspora investors. Two, we open Murang'a as an investment destination into the future. Three, we increase investor awareness and commitments in key sector. And finally, we strengthen public-private partnership. Before I go now to the main area, let me first go back and really emphasize on point number 4. Why the partnership between private and public is so important. I'm sure you can see this investment that we have done to hold this conference. It is capital intensive. If we had used resources from Murang'a County, it would have meant we redirect the resources from the UJI program for the young children to this. But we are happy to say almost 75% of all these resources used to hold this, they have come from the private sector. They have come from the private sector. You have paid to come here, 10,000 shilling minimum, VIP 30,000. The exhibitors here have paid us. The key sponsors have paid millions of money, and therefore we believe that if you want to save county from expending its own taxes, the best strategy is to get the private sector. And we are saying thank you for believing in Murang'a. And therefore, on that score, I have to really acknowledge our main sponsor, Equity Bank. We have other, can you clap for Equity Bank? Let me also mention Del Monte. We have Kakuzi. We have Jubilee Insurance, clap for them. We have Aga Khan Hospital. We have NCBA Bank.
We have Cooperative Bank, Lab Fund, Farm Limited. We have a Chinese company called Shandong Holdings. We have Family Bank, Amica. We have Fintrinet. We have CPF. We have DT Bank, Finsco, KTDA, Mamangena University, Metropolitan Hospital, Muranga University, and Pioneer University. Clap for them. I hope I have mentioned everyone, because were it not for them, we would have used taxpayers' money, but you have found it fit to support us, and we do this. So let me now come to the opportunities. The first opportunity is Muranga Industrial Park. This land was ceded to the county government of Muranga by Del Monte. It is 1,300 acres. 500 acres we have donated to export processing zone. According to the understanding we have with EPZ, is that we can also market them, because it's to our own interest if they were to fill up that park. So therefore, if you're interested in doing export business, please talk to us or talk to EPZA. You will benefit. 2, the other remainder of that land is about 800 acres. Muranga County Assembly passed what we call a master plan. That master plan indicates the opportunities that are there. And maybe I can show you the master plan. Can you highlight the master plan? It was there? No, there. Can you highlight it? So this is the master plan passed by the Assembly. That color there, the main color there, is it purple? So that is industrial zone. The 500 below, this other one there in the middle, now that is now the county-owned industrial zone for manufacturing. Up there then you will see other uses. There is the hospital area, what we are calling Medicity. We have also opportunities in commercial, and this land is very near from the Thika Greens. It is only 5 minutes from Thika town. We are very happy with the Ministry of Lands. They are about to give us the title document. There's a document I know very soon we'll get from the ministry, and also National Lands. And therefore, if you take up this position, this land, you will definitely have gotten prime property that is near the Nairobi market. Next opportunity, continue. Yes, this number 2 is County Aggregation and Industrial Park, KAIP. This land is located at Zabka, Kabati. This land is already titled in county's favor, so this is very clean land. Already, we have some facilities there. There's a primary school that we gave to the area member of parliament, Mheshimiwa Maua. There's a nursery. We also put some tarmac there. And therefore, it was 35 acres. When you now exclude the primary school 6, you are left with 29 acres. We are putting sheds for about 10 acres. So the balance is also there. You can either choose to go to the sheds or to the other part which do not have sheds, and you do your self-development. Then number 3, we have the Gekono landfill. Now, the national government built the only landfill in East and Central Africa, in Muranga. A landfill is different with a dump site. A dump site is where people pick waste, then they go and dump it in an open field. But a dump site is the opposite. You take waste, you segregate
You remove plastic, you do recycling. You remove metals, you do recycling. Then you are left with what we call organic, which can be turned into manure. You can also do value addition to that. Then the very last, you bury it and you put some sod, which then can help to even generate electricity and also gas. This is on a 50 acre piece of land. It's also near Kabati. It's, I think, 5 minutes from Kabati. Well serviced. The infrastructure has been developed. We are so olero kuom ma ino mar gero kembe ma bende geto kelo yore mag tije ne rowere kaachiel kod jodak ma kaunti ma Murang'a. Namba ariyo en ni owuoyo kuom siro mar kelo kanyakla jogo ma joket mwandu manyalo ng'eyo kuonde ma thuolo mag kelo kaka inyalo loke gir konyo dongruok mar kaunti no mar Murang'a. Kowacho ni gik mopuk kaka taka inyalo lokgi mondo gibed gir loso manyiwa kaachiel kod gik moko minyalo ketgo e weche mag dongruok e kaunti no. Kasto omedo lero kuom wach ma otenore kod ng'iyo ahinya weche mag romo ma kelo kanyakla joketo mwandu. Wacho wach mar keto mwandu en bedo mayot ahinya kiwache e galamoro moloyo kiwuoyo gi ng'ato achiel kachiel, nikech iyudo ng'ato achiel kawo thuolo malach mondo wacha oyud chopone. Koro mae ma koro kelowa e penjo ni to gin gik mage ma telo onego bed ni ng'iyo mopogore kod siasa, nikech Rebecca iwinjo ka gavana ni en gavana machal kod gavana ma Siaya, gavana ma Kisumu, gavana ma Homa Bay, gavana ma Migori. King'iyo kuomi en ni maino mage ma onego bed ni iketo ahinya priorities ahinya kuom dongruok e kaunti, nikech wanyalo somo iwacho ni sembe pimo gi nyamini, to wapimo sembe ma nyamini kaunti ma Siaya ma en Murang'a. En ni king'iyo kuom telo mar Irungu Kang'ata, ang'o ma inego bed ni iketo ahinya? Ineno ka ng'iyo kuom gavana mar Murang'a gimotimo, okelo ji te pamoja. Sama ji te, awach ni joluo nowacho ni riwruok e teko. To mane gima odhi otiyogo. Odhi oluongo joka te ma ji obedo piny. Okoni bwana ling'urane. Kaunti ma wantie ni wadwa ni odongre. In kaka Equity, ang'o mimiyowa? In kaka Del Monte, imiyowa ang'o? To japiny benefit ang'o? Sama Del Monte miu gimoro, inwang'o ni japiny dhi benefit easily, nikech inyanwang'o ni Del Monte as a company kao kata fruits directly from japiny. Sami itero kachacha, that is revenue dhi timre nade, dhi rotate. Kech sami itero iyudo pesa. Kisayudo pesa iduogi chaki itimre nade, inyiewo go jomoko. Another thing, when many companies are operating in a certain area, inwang'o ni go employ ji or create job opportunities. When each and every person is employed, that place economic value ne biro malo. Nikech when end month comes, jogite ichulo. Kose chulgi, pesa ni nyaka rotate. Compared gi those who are idling, magi team onge, maparo mana kuo. Yeah. To kaka yudo ka Irungu Kang'ata golo nyaka map kuonde ma kembe gi nyalo dhi kete kembe mag-gi kata guro kembe mag-gi. E Siaya County onge lope minyalo ket kembe miguro kuonde miguro kembe mondo at least weche mag dongruok obedi. Wepenjo kata lo mokwongo. Partners
Jo Siaya onge go. Kunyal koso. Dong partners nitie Siaya. Yes. Nikech there are NGOs mantie Siaya and other investors. Koro, gima ji luoro sana mar kelo pesa gi mondo gi invest like a place like Siaya. Ok ni pesa onge manya bedo invested. Pesa nitie. To, ka pesa mar county government, men lochwa, enosuchwa, omi through devolution. Yes. To okinyal miyo wa good accountability ni pesa ni. No timo ma gima. Ere kaka investor, adwa trust gi pesa na. Yes. It's very difficult. Yeah. Koro mindset mar jotendwa nyaka change koka investors can chip in. Yes. Yeah. To king'iyo kaka koro messaging nikech okane ka weche siasa Murang'a ni okete maina inya kaka Siaya. Be nyalo bedo ni siasa kaka wago siasa nyalo bedo rageng mar weche dongruok. Siasa nyalo bedo rageng mar dongruok. Like the other day on 8th mane President Ruto ne dhi Siaya. Yes. You find that jitena ni kacha. To governor was not there. Samiyo onge to jatelo biri ground. I negotiate saadi gi ngani. Nikech mondo mi jatelo wuga no biro na biro Siaya, it's not easy. To makoro President owuok Nairobi mochopo Siaya. In go chopo Siaya in iwuon ionge. Idwa negotiate saadi mondo jo Siaya yud gimoro. Kata ji no gongero nang'owa ni yien ka gore piny. Gore mana kuom joma ni kanyo. In ionge to yien biro gore piny. Odhi gore kuom isaji. Dong ionge? Yes, kore inwango ka we are suffering ok ni wahero. But bad leadership miyo wa suffer. Koro nyiso ni kolure kod gik ma governor ma Murang'a nyiso e weche kaka wacho gi kaka lero gi. Nyiso ni wa fail in terms of leadership. Yes. Kunde mag telo marwa ni ngadho nene piny. Wasiko mana ni we are out of the government. Wan koyo chamo wan to koro koyo to ne chanya dito jatelo biro wendo limi inionge. Don't ka wendo limi yako ni ya wendo kata kane lima yao. Watu odwaka no choko mana strungi to kwadhi maber. To kudhi maber nangon ni mogo onge. Donc niti situation ma wendo oyudi ka in marach. Donc wendo so lweto ofuku mo tim gimoro. To odi so lweto ofuku nadi to in monego beni imiye problems mag jopiny ionge. Bad leadership. Yeah. To eri kaka koro kaka for example Siaya ilo ka Murang'a okelo kanyakla magi keto mwandu kanyachiel magi wacho ok achiel. Apart from geno kuom serikal mar ni ka serikal mamalo ka president obiro kata jatend piny owacho biro eka wanyisi shito kata nyisi weche mag dongruok. Be mano bende yo makare mar nyayo weche dongruok. Koso mano mana wach mar siasa nikech jalni okurito ni mondo oluongo president mondo bi mondo owach ni gik ma jo Murang'a dwaro. O initiate ni wan Murang'a ka wan gi mage ma modwa ni mondo ubi ukel mondo ukete mwandu. Oko wach president. Oko wach no. But kwa ng'iyo Murang'a to gi Siaya. Siaya is a very, very unique country. Okay. County. Why do I say this is a unique county? 60% of Siaya obedo bordered gi water. Okay. Lake Victoria. Okay. Mano is blue economy. Iwinja. To 50% nigi good soil. Mabe giyudo rainfall each and every year. Matiende ni Siaya onego beni supply wa gi chiemo. Nikech ka rainfall onge to pee is there, is permanent and natural. Pigno can be pumped to puothe mondo bi yudango a good yield. Ti inwango ka they're just idling. The water is there. Gine moro malicha inya irrigation moro malicha inya onge en mana irrigations matindo tindo. Inwango ni Dominion used to be there but sani en gima yulo. Yeah. Koro oyulo nikech pesa ma onge
Koso allocation ne onge koso pesa manoketi ne development no dhi kanye. Who can tell us kuma pesa ne odhi? To koro king'eyo kaka packaging, kaka ng'ato keto wach mar miyo ma ino dongruok obed, be is a factor mar kelo dongruok nikech inyalo bedo gi gima ber to yo minyalo lerego ema onge. Packaging ere kaka play role e weche mag dongruok, kaka I present your information, kaka iwacho wach dongruok. Jal ne wacho kaka Murang'a chal, gini gi gini waketo kokalo kuom MCS waseketo ma kod ma mondo obed lwasi makare mondo ng'ama dwaro kelo dongruoge kambine thuolo nitie mar biro mondo gedi. Debed ni packaging wa mar Siaya nyalo bedo ni rach kolure gi kaka waketo Siaya, nikech Siaya packaging en siasa politics. Ng'ato nigi interest ne packaging ma dhi oko en ji opogore. To kama pogruok nitie ok de yud ni investor nyalo luwo ng'ato achiel mondo wuogo. Packaging marwa beber. Packaging warach nikech sama wan wawegi ok nyal wuoyo. Apa ni Siaya to be sincere ok osebedo e lwedo maber because there's a time ajo Siaya nego kokoni they don't see their governor. Magi ywaka nyani yo wakia kata tuo wakia kata nodhi kanye, we don't know his whereabouts. Apart from governor Orengo, Rasanga ne nitie, nitie gima inyalo siya. Ineno during Rasanga nokelo high voltage pumps. Magi pumps mane obedo installed around Lake Victoria, mane nyalo pump water. Negitiyo by the time of Rasanga. Negitiyo mane ginyalo pump water through reducing piping system ma chop about 10 kilometers. Koro okwang'eyo ni by the time ma jatelo machielo chako donjo be pipes ka gidhi mbele gi tich koso koro oweni mago ne mag Rasanga. Koro gie sani wan wadwa marwa. Then another thing motimore gi Siaya, there was this issue of subsidies tractors and subsidies seeds. Ma no kel kothe moko ma at least bechgi ne ni piny. To ne ginya timo maber. Nyaka tractors no kel ma kidwa puro 1 acre, you just pay 3,000 and ipuro. Koro macha ni nya puro to kothe bitimro nade bi yude yo mogonyore. Gie sani those things yani they are just like white elephant. Okgiti, the tractors okti. Koro nyiso ne packaging nikech gima chanda en packaging, kaka wa package information, kaka wanyalo usore, kaka wa usore. Yudo ka pogruok mar siasa nikech gima da yudo en kata upogru e paro. Onego bed ni upogru e paro, but kochope wacho dongruok. Jatelo ni okel mare, ma okel mare, ng'ama okel mare, ma okel mare. Mondo wadhi nyime. Gima inyowa to gima inyowa en siasa mbaya, maisha mbaya. Nikech kar mondo wang'eni yawa kembe kako biro nyithiwa modhi skul gi dhi yudo tije. Sama pumps gitiyo wadhi yudo chiemo machiegni. Aya chiemo go be still they create jobs nikech puothe ok bipurore kendgi. It needs manpower. It needs manpower. To sama chiemo no bose biro, everyone will be happy. It will be okay. Yani ino kakoro pesa mutero ka yenya onge money just rotate in the area. To nikech aneno ni these are high voltage pumps. Magima jaduong Rasanga emano chako. Koro Rasanga digi gige. You see, samigo ni ngane digi gige yet pes jopiny. Koro nyiso ni Rasanga duogo chung. No, I'm not saying that. Awacho niya kata in kichung to kiny tam ni orumo to kora chung gik manyi implement mabeyo ka they should continue. Aba chaka kel mana moko mondo timre nade mondo omed mari kambi moro to gidhi mbele nikech en gima konyo japiny. Gima dhira niya e Siaya ka jogi jotelo te. Ang'o miyo pogruok gi githuogo jopiny? Nikech iyudo ka ng'ato kodhi rally kar mondo wach ne jopiny gimo pango timo negi kata kamo pango tero gie, iyudo ka onge
gimiluongo ni mbaka mar dongruok onge. Mbaka madhi nyime en ng'ane ne rach, ng'ane ok dwa nobed e sirikal, ng'ane ok dwa nobed kama. Ang'o ma mono jotelo gi bedo gi paro ni an ang'e investor maka ng'ane ne, we akele, ng'ane ne okel mare, ng'ane okel mare, wariw tich mondo at least watine jowa. Mana achiel. Ariyo, iyudo ka chunywa eni wamor ka jomoko fail, nikech failure mar ng'ato e mbaka wa, failure mar ng'ato e morwa. Koro yor failure ne ema dwa yudo yo madwa wuoyo go kuome mondo akaw joge obed joga mondo obed maonge ji. Ang'o miyo ok wanyal keto paro ni gima wakedo ne en county wa, kama wadwa dhi gi county wa en kacha. Weche wa mag pogruok, as long as no yierwa oseyierwa, onego koro wakaw sigu gi chuny marach, gi chuny lweny, wakitenge koro watine jopiny. Sasa kochopo ng'ato wacha agenda ne. Adwa duoki gimomiyo wadhi mbele gi siasa makelo pogruok e kind oganda. Jowa tiyo gi divide and rule. Ineno. Sama ang jopiny are united, they will question for accountability from me. Iwinja? Aparo kiwinjo gima wacho ni. Awinjo gimi wacho. Sama jopiny are united, ang nigi bigi teko moro ni bwana wuondowa. Kono ane ni pesa makama, enotimako. To sama they are divided, ngama paro pesa chengini yonge. They are dividing attention mar japiny. An gima neno Rebecca, goodwill onge kuom jotelo. Nikech jotelo gi e narrative magi uso ne jogi ema jogi nyiewo. Ka jotelo gi nyalo wuotho kachiel to giwacho ni wan kaka jotend Kaluo ahinya Siaya, wan wadwa tiyo machiegni gi governor mondo waneni ma kod ma ochopo kare. To kochopo saa ombulu, inyalo yie duokowa kata ok duokowa, to gima duong' ni be nitie gima wawe karapar mana wan. To ka in case ni koro ok uyierowa, in case to jomo uyiero wan jomo odong' oko gi, wabiro support telo muyiero no ka lengo marwa emi wa make sure ni kembe emo make sure ni weche mag pur, weche mag ohala odhi nyime. Nikech e county ma Murang'a chances are very low kiwinjo ka ng'ato gwe wadgi, nikech kata kiwinjo news onge ya kama kori yudo ka county ma Murang'a imenyo e weche mag broad based, onge kama imenyo e weche mag ni wan waonge sirikal ni yone sirikal. Joka kochokore ging'iyo weche mag dongruok madhi kokalo kuom jogegi. Ang'o ma mono Siaya ng'iyo paro machal kod mano mondo giket maino margi kuom dongruok? Nikech wech mar niya ni sirikal mamalo kogolo pesa kata okogolo to yo gi ndara monyalo manyogo pesa en mar wuoyo makare mondo wa package county wa makata jakan mwandu nyalo wacho ni county chaka dhiye okochuno ni mondo alu ng'ane ne adhi lo structured way mar donjo kanyo. Nikech kama ji pachgi ni achiel ayan jotelo, iyudo ka Rebecca indi mwandu ni ok ibi chuno ni iwinjo divided mind. Divided mind pogo nyaka ji investor wacho niya kacha to kora chom ng'at achiel mane manyalo wuoyo go e wach dongruok ni. Nikech oyud ni ng'ane ne wacho ma, Atande wacho ma, ng'ane ne wacho ma, Gideon Ochanda wacho ma, ng'ane ne wacho ma, to all topics and against the county government. Ang'o ma mono keta niya ni one MCS wa policies mabende wadwa nokal ok about impeachment. Nikech king'iyo jogi onge kama koro gi discuss impeachment mar ng'ane ne gin gi discuss niya ere kaka wanyalo kalo chike ma puodho kembe mondo bi okel mwandu gi, to kuonde mage ma beyo monego ket e bailo mar county assembly. Gin discussion gi obedo niya ang'o ma kwatimo to nyalo kelo dongruok nyaka MTS. Koro shida en county assembly, shida en leader MPs, shida en joma chuero lapge ndong iluongo no lapge ang'o ndong ne kombe mag idwa. Koro yudo ni igni abich
wan gima watimo en nyonruok gi gwerruok apunda katie tinga. Kasa pimni ineno sama jogi gwere to nyonore. Yes. To pesa manokel be gichamo mane gima lit. Corruption. Nikech gwerruok cha to mana mondo bag japiny ok awuondi. Gwerruok bago japiny nikech sama gichamo pesa kata magi allocate a lot of money ni either gidhi go oko gidhi go ndege gitimo kiang'owa, they don't talk, they come together. Gima riwogi en pesa mipogo kigen. To gima dwa riwo japiny mondo oyud dongruok onge. To ka interest mare ok ochopo kare to koro japiny midhi many. Japiny dhi many, japiny itiyo go kaka a backing dog mondo dhi ogi matek. Gichal kod ngero moro ni isefwenyo ni jikoni ji tedo ga chiemo. To chiemo ne dwa ni mondo iyudi. Koro ilwaro okuta, ilwaro korusisi gichopo chiemo. Sami sepo chiemo kasto iwuoyo gi joma omiyi chiemo gi ni bwana riembe joka. Mane apare ma gitimo. Yes. Janeno marwa en ni wadhi nyime kod wach mar dongruok kod siasa, mane wach ma kawuono wuoye e chenro mar Kom Mbaka. Wadwa ni Rebecca emiwa nene to priorities ginene ber mane ma iyudo ema ino mekwa. Koro kwa keto siasa tenge ber mage miyude ma ino mekwa priorities. Kuonde mage monego kete priority en health, agriculture, manufacturing, kuonde mage monego kete kwa ng'iyo kuom irungu ka ng'ata. Kuonde monego wang'i ahinya en health. Kech dhano wadu ber kanitie. Then sama tuoche onurowa, we spend a lot of money wamanyo thieth or medication. Yes. Koro health onego wakete maino. Aya. Kembe onego bed ni nitie. Kapok adhi e kembe agriculture. Kalo nitie onego wang'i ni ipure nang'o nikech agriculture has been the backbone of our country for a very long time. Yes. En gima wiwa ok onego bed ni timruok nade wil kode. Aya. Abire infrastructure. Osiepna king'iyo ndeche mamuranga. Tiduogi ng'iyo magwa makoni. Dhogi moko. Gimomiyo dhogi moko en ni plan mane gitiyogo iluongo ni County Integrated Plan. County Integrated Plan, yeah. CIP. Nen gima nokwako all the counties. Iwinjo. Koro dhiri ni to wan magwa gi. Kare plan ni kaka gimbe nomigi. What happened to our plan? Koso one marani it was just a paperwork manoduogo to osoka moro. Niso ni it was not implemented. Yeah. Ndere war richo mono manye koth chweni. Ji mang'eny ne ywak kabisa. Inyalo loko puodho. Bwana ok ni nyalo. Inyalo kome en mani kor inya pidhe michele. We wang'ia ne be kik wago ahinya Siaya County ahinya nikech nitie gima ne giyawo ahinya machiegni iluongo ni Siriwo Rice Mill kama geno mar kar rego mchele no geno noyawe kar Alego Songa e kar od bura mar Alego Songa. Geno mare en ni mondo oreg mchele maromo tons 2.5 mano e saa achiel, metric tons. Owinjo ni kaka ne chenro mar yawo kambi mar rego mchele no nobedo kane yawe kod Governor James Orengo. Ana amor ahinya ni higa ka higa kwaduogo Siriwo ka to nitie tich momedre. Kendo i budget ma Sylvester gin go i agriculture higa ka higa okal kapodo gi go tamsi nang ma idhi medo Siriwo. Ma en mwandu ma jo Songa, ok en mwandu ma piny moro. Joma nyaka yud pesa mowinjore e gimoger kani en jo Songa to moloyo joma ni Siriwo ka. Amor gi yawa mobedo piny kaachiel gi Nile makoro en the strategic investor. To mano konyiso ni county koro ling county pod bro medo tiyo
e Siriwo ka mondo yarre kamis tuoche mikete mchele mose reg nyaka wabed gi mabeyo aeto kuonde mimoye mchele drying floor mwachogo ka pur medre to chuno nyaka wamed nikech mano ranyisi ni tich tire. Today the governor is bringing to realization a dream for production, the production of wealth, the production of food, the generation of employment. I am a very happy man that we have something that we shall be able to point out as a legacy during our leadership. The county government of Siaya seeks partnership with a private inspector present with us here today to operationalize the mill through a public-private partnership framework. The objectives of this lease agreement signing is to enhance rice production and processing capacity in this county, to promote local economic development through job creation and market access, to ensure sustainable management and operation of Siriwo Rice Mill, and to strengthen collaboration between the public and the private sector. Wan kaka jo Siaya, wamor ni en local investor en ng'ama duong', ng'ama oyie kawo pesa ne to keto to kelo go dongruok. Omiyo accountability ong'e ni en go, to wang'e ni en bende kae kodhi maber, to bo kelo ang'owa jowuot kata nyimene madak gi mine ma Siaya mondo be o invest kuonde machielo. Koro ago erokamano. Mane kaka ne chenro mar yawo kar rego mchele kar od bura mar Alego Songa Siriwo ne otimore kokalo kuom gavana ma county no ma Siaya Migosi James Orengo. Kendo wach ma otende kod mchele ni en kambi marego mchele mar Siriwo ne omiye kambi mar Nile Logistics. Mano otende Nile Logistics en kambi ma bende ng'iyo weche motende kod dongruok ma chomo nyaka piny mar Misri kata Egypt. Kendo kanomiye contract mar higni 10 mar ng'iyo kaka chenro mar mchele mar Siriwo ringo e yono makare. Ng'eni Rebecca, king'iyo kuom dongruok mar Siaya, Siriwo ni manyalo neno kinyalo kwan ahinya. Apart from it, en minyalo nene ni en chenro moyawe e piny Siaya. Yeah, nikech wachore ni Siriwo nyalo produce over 35% of Kenya's total rice requirement. 35%. Nisho atamalo 35. Mar mchele te ma jo Kenya dwaro. Yes. Mani ng'eni Siaya nigi potential. Yeah, anya wacho ni en a county of endless potential because car rice is there, fish is there. They also have fertile land and enough rainfall, which means rice. Other crops can also do well in Siaya. In a nutshell, Siaya nyalo supply Kenya Gimchele. Kiwe kata gimchele with agricultural products. Siaya nyalo pidhowa. Siaya nyalo pidhowa. Ok ni ati ni chiemo wuok counties mamoko kaka Kisii, Busia, kaduogo kono. To Siaya ni manaka. Ang'o ma Siaya onego bed ni timo maber mokalo mondo gimed ndhadhu mag weche mag pur, gimed ngadhu mare. King'iyo weche mag mchele, giwacho ni gidwa 35%. Ere gima onego bed ni gitimo mondo omi pur mag kothe mamoko otimre? Okay, gima onego tim, like mokwongo kar mchele ka, puothe te ma obed identified ni mchele nyatimo maber. Onego bed under use. Nigi te opidhgi. Haya. The tractors and subsidies seeds should be back in place. Mondo okony pur gi weche mag chiemo. Then that water pump mane nigi high voltage cha embo nego oduoge kata koyulo kata ka entie ICU stage. Miye ngima mondo duogi mondo pump pi ma in case ni rainfall is not enough
water can be pumped around the Victoria mondo ji oyud chiemo. Then the blue economy. Rech mawuok kae, there are cages ma ji oketo. Cages gi onego medi mondo chiemo obed ni nitie. To koro king'iyo kaka for example ne giwacho ni maido mar weche mag pur gine mar rego mar mchele giming'iyo ka giget ahinya en ni mondo gimed ndhadhu mar golo mchele kata production of mchele of rice in Siaya mondo bed ngadho mamalo, kasto gikel lwasi mar siro jopur mondo obed gi yot mar puro mchele ahinya e gwenge mag Usonga. Namba 3 en ni mondo gijiw weche mag dongruok mar uchumi e gwenge mag Siaya, kasto nyaka koro namba moro en ni mondo gijiw weche mag chiemo jo county ma Siaya yud chiemo mar mchele e yono mayot, kasto ineno kapok idhi ahinya kar siro jopur no. Yes. Kwa ng'iyo gi kaka nwa pimo sembe gi nyamincha, kwa ng'iyo Murang'a, inongo ni nitie loan and grants ma enokete keta side ma jopur. Idhi ki gima is well structured ting'iyo then imigo. Either inyalo chule quarterly or yearly, annually. Koro samokete aside, mi yot nikech koponi ni idwa puro tionge pesa. Already usimi pesa. Koponi ni dwaro fertilizer, pesa ero. Kodhi onge, pesa ero. Miyo japur tich moro mayot. Ma kata koponi, in fact hapa ni kata jomiyo loan gi. Imi loan, we are sure of your product. Then, we will not run at a loss. Why? Kembe nitie, marita chiembi no mondi, timbre nadi, mondi kel. Like this instance of rice. Wawondra ni, in kaka japur, wami grant of 100,000. Idhi kao puodho kanyo, ipuro with that 100,000, imanyo kodhi, manya chiek maber, imanyo fertilizer, yedhe te, minyalo tigo. Already we have a working what? Mill. It would be so easier mondi duoko nwa pesa ni. After 4 months, kama nikech mchele en gima tiko 3 months to, wachine gi puodho timbre nadi orumo. Itere mill. After 4 months, ingene sa cholowa. Either inyalo apply for larger loan, kata imbisa yudo pesa ni, makore dhigo mbele iweri ga ng'owa gi loan. Okay. Mana kamano janeno marwa. Eni kawadhi nyime eni Siaya bende noriwore, yani nitie chenro mar weche mag pur miluongo ni Agriculture Support Development Program ma geto en chenro ma geto mondo ogjiw weche mag lupo, fishing within miluongo ni the fish ponds, yani gimi fingerlings, tidhi tipidho rech, kasto kisepidho rech to koro rech nyalo bedo ni yor yuto kastiel kod yor yuto ne county ma Siaya. To kang'iyo gigi eni iyudo ka there is no efficacy kata there is no impact e gigi ahinya nikech siasa otemo modho, siasa lich, iluongo ni linda mwananchi gi linda ground. Ineno Siaya koni kwa ng'iyo to whatever governor orengo ne nigo in mind. Nitie initiative manochako ni nyalore initiative. Ma it was a way to empower jopiny. To kwadu wang'iyo mos wanongo ni the nyalore initiative was so real in paper more than a ground. Okay. Koro akwaye kamora mora ma intie ka onyalo keto that nyalore initiative obedi ground mondo at least japiny obed gi yot nikech kakoni ni adhi mi fingerlings adhi mi kiango to kaki timbre gi fingerlings gi onge mane ngeni amajoka kinya wacho ni yo ingeni namiyo okuma bando mondo dhi okom to kuma no kotimre nadi nokokomo meanwhile puodho ne nitie to kaka ni pur puodho ne onge, then I started blaming you. Owinjane kaka ne chenro ni osebedo rolled out kata osekete tim mondo wa goe mbaka kolure kod kaka chenro no ringo. Wewe ja producer kata director mara oketane kanano mar weche mag lupo ma otende kod jiwo jopur mar weche mag lupo miluongo ni fish farmers
ma Siaya County. Wawinja kaka gitime. Welcome to Agriculture Sector Development Support Program, Siaya County. Agriculture Sector Development Support Program, Phase 2, started in 2017 with an expected completion rate time of 2022. This program has goal of contributing to the increased production in the fisheries, livestock, and mango value chains to make them competitive enterprises that will be able to give food and also nutritional security to the value chain actors and households in Siaya County. This program is sponsored by the county government of Siaya, SIDA and the European Union, and the national government. The program is addressing challenges to commercialization that has been identified through the Phase 1 program activities, which are increased productivity of prioritized value chains. Also, it looks at improvement entrepreneurial skills of value chain actors. It is looking at the market access, be able to improve the market access of value chain actors and products. And also, we are looking at structures for coordination, cooperation, and consultation to be strengthened in a way that they can make the value chain actors realize the program's objective. This program, a county-wide based program, that is, it is being felt in every ward, in every village in this county. We are working with 15,000 value chain actors and 130 value chain organizations across the 3 value chains. The major value chains that are in this, we are working on in this program, that were prioritized by the county to be value chains that can be transformed into commercial entities are fish, tilapia, and then we're talking about mangoes and also indigenous chicken. Briefly, we look through the 3 value chains to see where we want to take the value chain actors in the next few years. When we look at when we analyze the fish value chain, the fish value chain has 5,000 value chain actors and 43 value chain organizations. This has been segmented into parts along the value chain. These nodes are fingerling producers, that is the input providers. We have 13 fish fingerling producers around the county who are capable of giving the requirement for the county. In the lake, we have 2,900 cages and around 720 ponds across the counties. So welcome to a few of clips of what we have done in this county in the ASDSP2. And remember, we are a software program and we are just identifying areas that need strengthening, and those are the areas we are zeroing in. My name is Douglas Homer. I'm a director of Pacho Fish Farm here in Siaya, based at Rabango. Pacho Fish Farm is a farm that deals with a lot of things. We are basically measuring on fingerlings production. So we have a hatchery, and this has been established. We are now almost 1 year old. We are producing different sizes of fingerlings, from fries all the way to post fingerlings. And we service mainly the small-scale farmers, the ones that we have in the county and also outside the county. Part of these are people who have got ponds. We have those who are also having cages. So these are the key constituencies that we serve with our fingerlings right over here. We also receive people who come to do learning. So we've had principals of various high schools who also come to learn the process.
and then they also go and bring in their students. We also receive students who come on internship, those who are doing aquaculture, and some who are also doing just business as a way of also learning the process of what we go through. This farm has been here for over 10 years, but initially we were just doing pond and normal fish production. But then last year we decided now to venture into fingerlings production. Partly because this has become a big challenge within the county that we were not having enough hatcheries to supply quality fingerlings. So we said, well, we know about fish, we want to venture in so that we can fill in this particular gap. So that is when we moved into aquaculture, specifically on fingerlings production. We have fish producing champions. My name is George Omondi Oduor. I'm a farmer practicing mixed farming. Where we are is a township location. This one is called Nyalnawe Dam. When we started the fish farming, when we were doing the stocking, SDSP facilitated our getting a boat, our getting the expertise team, so that we could fish. We could remove the old stock of fish which were there, which some are wild, so that we are sure of what we are stocking. So they assisted us get the boat and the expert team to do the fishing. So we harvested some fish here and we sold. Roughly around, if I remember well, roughly 180 kilos, which was sold at around 30,000 or so. We've stocked the dam with the fingerlings, tilapia. For 5,000. We have benefited here, both as a group and even mere individual levels. Yeah, because through that SDSPA training awareness, I've also managed to start my pond. I am aware that SDSP also created a conducive atmosphere where we were visited by the chief officer in our county, in the Ministry of Charge of Agriculture, Livestock and Fisheries. Is the person who officiated when we were having. And on individual levels, because of this awareness, I started my fish farming. I've stocked around 6,000 fingerlings, which will be ready in a month's time. Nyalnawe Dam has been there over some time. It evolved from just a one-faceted CBO, which was basically horticulture, to incorporate other departments. As I said earlier, we have around 52 membership, 50-50 youths and older people, and around three quarters female and a quarter male. We are still doing the horticulture, which even not is not a direct area of SDSP, but they have still really helped us to facilitate and to see it going on. As Nyalnawe, we have also really benefited from the county government, the Department of Agriculture, all the sub-departments in that Department of Agriculture, because we always have an officer from the agriculture overseeing the horticulture development, another one overseeing the tree nurseries, like the fruits, and also another one overseeing the fisheries department. In fact, even someone overseeing chicken, poultry development. We contributed monies to buy the fingerlings. But in that aspect, we have still also to appreciate ESDSP, who also really sensitized us on the benefits and even the importance of contributing and stocking and encouraging the youth to get involved in fish farming or in general agriculture. The major aspects which people like. Erokamano janeno marwa mar Cityscope TV kuom medo kete e chenro mar Kom Mbaka. Kama kawuono ne
wago mbaka kuom weche mag dongruok kod siasa ka nyong'ong wang'o wachiko kuom kaunti mano mar Murang'a kaachiel kod kaunti no mar Siaya. Ne wapenji ni to in kaka ja Siaya ang'o gang'o minyalo siemo ma kaunti ni osetimo ma jiwo weche mag dongruok. Wote machok ti kod nani wa mantie studio kanyo mantie kokalo kuom wang' jowi ni mos ahinya kokalo kuom wang' jowi mari mondo inyiswa no to pachi in king'iyo chenro mag dongruok osetimre nade e Siaya. Inyalo neno ang'o gang'o mosetimre machal kod dongruok e or Siaya. Wach makoro wakete wang'wa en chenro mar Agricultural Sector Development Support Program mano iluongo ni ASDP, Agricultural Sector Development Program, mabende en bar migawo mar piny owacho makelo bende migepe mopogore opogore mar jo weche mag dongruok mag weche mag pur e gwenge mopogore opogore kata counties mopogore opogore. To koro ne giketo tekogi e Siaya County. Wach mokwongo mane gikete maino en kaka jiwo weche mag lupo ma inyalo tim e nam Lolwe kaachiel kod weche mag pidho rech minyalo tim kod ng'ato owuon miluongo ni Aqua Project. Kasto gi weche mag pith mag gwen kaachiel kod weche mag pith ma otenre kod chiayo ma ka kod kacha. To king'iyo Rebecca, en chenro gin chenro mag jiwo weche mag dongruok. To siasa bende nyalo bedo rageng' mar miyo kik gidhi nyime. Ere kaka Siaya onego bed ni tiyo kodgi e yono makare mondo kik piny ma Siaya dong' chien to chenro go nitie. Piloting scheme ok rach ahinya. Jogi ginyalo dhi somo rieko Murang'a mondo ging'e ni jo Murang'a ka gitimo ang'o gang'o. Jo sauti gitimo ang'o gang'o momiyo gichopo kuma gichope cha. Somo rieko ok en fuwo, somo rieko ok ran. En mana ni idwaro yo ma mondo un bende ukonyrugo. Yeah. But jo mosebiro kama maging'e ni investors mosebiro e ground onego gibedene e conference moro mondo ging'i kuonde maricho. But mano dhi dwaro ka governor emotimre nade emoluongo gi nikech koro en wuon piny makanyo. En emonyalo luongo gi mondo kone ni e sectors mag development te ka dhi maber to ka dhi marach koro aluongo mondo timre nade mondo ukonya mondo wadhi mbele. Wan kaka government aguchwa mar pesa wacho kama mae pesa ma wan go, but pesa mane wa scheme kwa ng'iyo gi planners wacho ni kwa yudo pesa marom kama eka gino nyatimre nade nyabedo rolled out well. So it still goes to bad leadership. Yeah. Bad leadership. To ka koro ka wang'eyo ni weche mag lupo mag aquaculture kata aqua farming en yudo ka nitie fingerlings mochiw. To siasa be nyalo ng'eyo, nyalo determine ng'ama onego chiwne ng'ama ok onego chiwne nikech factor ni yudo ka for example an ok agochoni ni chung' nok agochoni to gweng' maae chenro ni bende osebedo marked. Inyalo bedo gi teko mar tamo kik dhi kacha in the name ni ma kata inyalo wacho ni in county wa. Iri kaka siasa play a role ka? Siasa nya play a role kanyo mana kakitemo ngekono kang'iyo ni ng'ane gini nogocho ni ng'ane gini nogocho ni ng'ane. Koro any development or any good thing mabiro gino ok tere gi nikech mago ok jowa. Yeah. To wiwa wil niya sama magi ok jowi wate wan jo county adi achiel ma constitution miyo wateko ni development onego bine ng'ata ka ok wang'iyo ni nogocho ne ng'a nokogocho ne ng'a mano gik moko onego bed ni wang'iyo. Kaka koro anene kaka onego bed ni ubed nikech chenro gi iyudo ka nitie jopiny makia. Yes. To nitie jopiny mabet siasa muonyo makoro gima ginyalo winjo kende en dhi rally winjo ka ng'ane ketho nying ng'ane ne wacho kama ng'ane wacho. But awareness motenre kod nyiso jopiny ni ma wageto timo through this program till county
onego tiyo mane mar jowechegi. Apani civic education should be returned e counties te. Onego duog e counties te ma kopo ni gimoro dhi timore. I think there just should be a law whereby ka okuma biro gi investment moro to okwongo lando ni ji ng'eyo ni an kaka okuma abiro gi such and such investment adwa timo ka. Koro ji mondo wuog oko mondo sira ng'owa investment samilando kapok itimo, people become aware ni gima kama dwa timore nade dwa timore. Then that civic education dhi mono kata ja county government biro wuondo wa ni yawa gima wa launch ni wane manye watime, yet okuma imanong'e kaka dwa timore nade no biro motime ground. Yeah. Koro nyiso bende onego bed ni jopiny ng'eyo ni ma mar county mok mar county. Yes. To mano county nyaka bed clear mar nyiso gi. To kuom wachni en ang'o minyalo wacho kuom weche ariyo mwang'iyo gi county ma Murang'a gi county ma Siaya, ang'o minyalo wacho sani ne joneno kachiel kod 10 county ma Siaya mondo ging'e? Gima dang' awach ni devolution tiyo. Otiyo kuyudo ja tich maber kata jatelo maber, devolution tiyo. To kuyudo jatelo marach, pesa ichamo makuma pesa girieyo ok dwa ng'e. End result, development onge, pesa kabeno dhi kamano. Kendo gima nyalo kendo jiwo kuom wach mar Rebecca wacho en ni gin weche adek. Achiel, onego bed ni county keto ler margi kaka pesa tiyo, kaka pesa no donjo, kaka no wuok, kaka no tiyo, mondo oywa jogo maketo mwandu. Namba ariyo, siasa rum ndalo yiero. Samose yier ni tip jotelo moyier onego kaw thuologi mar tiyo makata ka gidong 2027 kata 2020 ang'eyo onego gidong, lakini kata ka gidong to ginyalo kendo jiwo jogo manoyier. Yiero maro kik rum ne siasa koko himruok gi lweny. Jotelo onego bed ka ng'iyo ni one interest en piny mwarito, e county mwarito kata kar od bura mwarito. Namba adek, japiny onego bedi ni keto tesre jotendgi mondo jotendgi obed ka keto ahinya maino e weche dongruok molo siasa. Gibere ja siasa gi jatelo ginyise ne no wayieri ok mondo nyiswa ne ma kod ma timore, ne wayieri nikech ni imiyo wawach ni nyalo timo. Koro tim kori we ng'ane ne ka ng'ane ne obi oduok penjo mamare. We duoko ne ng'ato penjo ni tich otamo. Tich otamo dhi dala koso ok dhi dala. Dhi dala koso ok dhi dala. Tuolo ni dhi dala. Tuolo no dhi dala. Dhi dala ni onego bed ni orumo, onego wache ni wadwa dongruok. Mana kamano janeno marwa waneno ka sawa osechopo kama koro wadwa ni mondo wago oriti ne in gimoweigo en ni dongruok chako gi paro mar jatelo kachiel gi un joma yiero jatelo maru. Ka yiero maru obedo ni udwaro ja siasa ma en usiko kelo 500 gi siling 200 to giko ne umiele to go sigalagala to dok ute gi mogo, to wabro dong mana ka uso ratichwa igni 5 ka igni 5. Ma en chenro mar Kom Mbaka ma koro wachopo giko ne kawuono ne wang'iyo weche mag dongruok kod siasa. Inyalo medo luwowa achiel kachiel kalo kuom Facebook page mar Cityscope TV, inyalo dhi YouTube channel mar Cityscope TV kachiel kod Twitter marwa kata X Cityscope TV. Kete mana ka mondo iyud mathoth motenre kod dongruok kachiel kod nyime mar ngimani. Nyinga osebedo Joseph Okuma kuom sani kod Rebecca oriti makawuono.